గలిలియా సముద్రంలో ఇప్పుడు ఆ బోట్ ఎక్కి మేము గలిలియా సముద్రంలో తిరగబోతున్నాం. So all you need to do is just to close your eyes and imagine Jesus is here with you. ప్రభు ఈ గలిలియా సముద్రం మీద ఎన్నోసార్లు ఆయన జీవిత చరిత్రలో ఆయన సువార్తలో రాయబడింది. ఇక్కడ అన్ని దేశాల జెండాలు ఉంటాయి. కిషోర్ కుమార్ గారికి పాపం ఇప్పుడే DVD అయిపోయింది ఇవ్వాలంటే. టైటానిక్ షిప్ లాగా.
నీళ్ళ మీద నడిచినటువంటి ఒకే వ్యక్తి ఎవరు చెప్పండి? యేసు ప్రభు దేవుడు, మనిషి కాదు కదా. పేతురు 2 అడుగులు వేసిండో 3 అడుగులు వేసిండో నాకు తెలియదు, కానీ మొత్తానికి నీళ్ళ మీద నడిచిన వ్యక్తి. కొద్దిసేపు నడిచాడు, పాపం మునిగిపోయాడు. ప్రభు మళ్ళీ అల్పవిశ్వాసి ఎందుకు భయపడ్డామని చెప్పేసి తగేసి నడిచేసి తీవ్రపట్టి వచ్చేసేది. మేమందరం బోట్లో అయిపోతాం. దోస్ హూ హ్యావ్ ఫెయిత్. ఇక్కడ లీడర్ కావాల్సి వచ్చింది. అసలు ఎక్కడైనా లీడర్ పట్టించుకుంటారా? ఎక్కడైనా నేను చెప్పిన మాట విన్నారా మీరు? అసలు నేను చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకం కదా.